这个单元跟各位介绍 valence and core electrons 价电子和核心电子。valence and core electrons 价电子及核心电子。The electrons occupying the orbitals in the outermost shell, highest value of n, are called valence electrons. 占据最外层的合成的轨道的电子呢，也就是 n 最高值的电子呢，它们称为价电子。The electrons occupying the inner shell orbitals are called core electrons. 占据内壳层轨道的电子呢，称为核心电子，也有人称为叫内层电子或是合成电子。The core electrons represent noble gas electron configurations. 这种核心电子呢，代表惰性气体的电子配置。Electron configurations can be expressed in an abbreviated format by writing the noble gas that matches the core electron configuration, along with the valence electrons. 电子组态可以用通过编写的方式，就是以核心的电子配组态相匹配的这种惰性气体以及价电子来缩写的格式来表示。指的是什么呢？就是这张图所示的，原来的完整的写法是这样子可以把它简写成内部的这个核心的电子组态呢，可以以惰性气体的来表示。A core abbreviated electron configuration, right, replaces the core electrons with the noble gas symbol whose configuration matches the core electron configuration of the other element. Abbreviated electron configurations. 缩写的电子组态。Abbreviated electron configurations emphasize the similarity of the configurations of elements in the same group. 缩写的电子组态强调同一个族的元素的电子组态的相似性。譬如说第一族锂钠钾它的最外层的电子都是一个电子那第二族呢铍镁钙呢，它最外层呢的价电子有2个。This version of the periodic table shows the outer shell electron configuration of each element. Note that down each group, the configuration is often similar. 这版本的周期表显示的每一族的元素的最外壳层的电子组态。值得注意的是，每一族在每一个族下面通常电子组态是通常非常相似的。譬如说锂钠钾碱金属，它们都是最外层的电子1个，这个第二族2个这是第3族3个，第14、4、5、6、7、8。Electron configuration. 电子组态。Beginning with the transition metal scandium, atomic number 21, additional electrons are added successively to the 3D subshell. 从过渡元素抗原子序21开始额外的电子呢会被加到 3D 的次壳层当中。These subshells are filled to capacity with 10 electrons. For L equals 2, d orbitals, there are 2 L1 equals 5 values of ML5D orbitals have a combined capacity of 10 electrons. 好，在低的次壳层可以充满可以放10个电子那因为 L 角动量子数的2就低轨域。低轨域呢它有2L 加1的5个这个ml 值那每一个 ml 值呢，这5个 ml 值就5个 d orbital 呢，每一个 orbital 可以放2个电子，所以 total 可以放10个电子。After the 3D subshell is filled,
Electrons are mixed out into the 4p subshell. 好，当3D 的次壳层填满之后呢，电子会填到4p 的次壳层里面。Electron configurations. 电子组态。For the 2 periods of inner transition metals, lanthanum, La, through lutetium, Lu, and actinium, Ac, through lawrencium, Lr. 好，这里提到2个内过渡金属它们从蓝一直到铷，再从 R 一直到劳Electrons are added to an S subshell. 电子呢会被加到 F 的次壳层中。For L equals 3, F orbitals, there are 2 L1 equals 7 values of ML. 好，当 L 等于3的时候，就是 F orbital F 的轨域，总共有2L 加1，总共7个值的 ML 就是质量指数那每一个这个F 的 orbital 呢总共有7个，每一个可以放2个电子，所以total 可以加起来可以放14个电子。7 F orbitals have a combined capacity of 14 electrons. Electron configuration exceptions. 电子组态异常。There are some exceptions to the order of filling subshells. 好，填充次壳层的顺序有些例外。Examples: Cu and Cr. 例如铜跟铬。There is stability associated with a half-filled or fully filled D subshell. 半填满或是完全填满的 D 次壳层具有稳定性。An electron shifts from the 4s into the 3D subshell to achieve this stability. 电子从 4s 转移到 3D 的次壳层中呢，可以实现这种稳定性。例如铜，原来预期的是这样子，然后呢，实际上是这样子。R 4s 23D9. 然后铬呢，原来是 4s2 3D4， 一个 S 跳到 D 轨域就变 4s1 3D5， 然后都是半满这个也是都是一个半满一个全满，这样子稳定度较高。Electron configurations in the periodic table. 电子组态及周期表。The periodic table arranges atoms so that elements with the same chemical and physical properties are in the same group. 周期表排列原子的时候呢，以便具有相同的化学和物理性质的元素呢，位于同一族中。Elements in the same group have similar valence electron configurations. 同一族的元素具有相似的价电子组态。Valence electrons play the most important role in chemical reactions. 价电子在化学反应中起着最重要的作用。This describes why elements in the same group have similar chemical reactivity. 这说明了为什么同一族的元素具有相似的化学反应性。Electron configurations and the periodic table. 电子组态和周期表。Main group elements or representative elements are those in which the last electron added enters an s or ap orbital in the outermost shell. 主元素或代表性元素呢，是指的这些元素，它们的最后一个电子是加到最外壳层的 s 或是 p 的 orbital。The valence electrons for main group elements are those with the highest A level. 好，主族元素的它的价电子呢，
它这些元素呢有最高的这个主量子数 n。Example: Gallium, Ga, R4s23d104p1 Ga has 3 valence electrons, 4s2 and 4p1. The completely filled 3d orbitals count as core, not valence electrons. 好，譬如说呢，这个价它的电子组态像这样子，它的那个价电子呢有最高的这个 n 值呢是 4s2 跟 4p1， 这刚好就是它的价电子，有3个。然后呢，其实这个 3d 值呢，虽然看起来好像在外面，其实它是属于这个核心电子并不是价电子。Transition elements or transition metals are metallic elements in which the last electron added enters a d orbital. 过渡元素或过渡金属，它的最后电子加到d orbital d 轨域。The valence electrons, those added after the last noble gas configuration, in these elements include the ns and Na-1 d electrons. 好，这些元素的价电子指的是它最后一个加在这是惰性气体之后的在这些元素呢，包括 ns 跟 n-1 的 d 电子。Example: Vanadium, V, R4s23d3d has 5 valence electrons, 4s2 and 3d3. 例如说这个钒它的电子组态这样子，它的价电子就如同这里所述的是 ns n-1 d 电子，就是指的 4s2 跟 3d3 这5个价电子。Inner transition elements are metallic elements in which the last electron added occupies an f orbital. 内过渡元素呢是金属元素，它最后电子是加在 f 的轨域上面。The valence electrons, those added after the last noble gas configuration, in these elements include the ns, n2, f, and if present the n1, d subshells. 好，这些元素的价电子呢是包括 ns n-2f 那还有包括 n-1 d， 如果这个次壳层存在的话。Example: Promethium, PM, R6s24f 5 petameters has 7 valence electrons, 6s2 and 4f5. 例如钋这个元素它的电子组态是这样子它有7个价电子分别是 6s2 4f5 如同这里所描述的。Electron configurations of ions. 离子的电子组态。Recall, ions are formed when atoms gain or lose electrons. 回想一下，离子是在原子获得或失去电子时形成的。A cation, positively charged ion, forms when one or more electrons are removed from an atom. 当一个或多个电子从原子移除时，就形成一个阳离子，带正电荷的离子。For main group elements, the electrons that were added last are the first electrons removed. 对主族元素而言，最后加上的电子是第一个去掉的电子。For transition metals and inner transition metals, the ester and Sa electrons are lost first, and then the Na-1, Da-Oa, Na-2, F electrons are removed. 对过渡金属或内过渡金属，首先损失最高的 ns 电子，然后去除 n-1d 或 n-2f 电子。Electron configurations of ions. 离子的电子组态。 An anion, negatively charged ion,
forms when one or more electrons are added to a parent atom. 好，当一个或多个电子加到一个母体的原子上面的时候，会形成一个阴离子，也就是带负电的离子。The electrons are added in the order predicted by the Aufbau principle. 好，电子是按照 Aufbau 的原理所预测的顺序加入的。以上内容参考自 Flower 的人所著的 Open Textbook Chemistry Atom First 第2版，按照 CC Creative Commons 知识共享协议就可以合法免费使用。价电子和核心电子介绍到这里，感谢聆听。